Good morning, guys. Can you able to hear me? Good evening, sir. Good evening, good afternoon, sir. Good evening. So, screen కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes, sir. Yes, sir. Right. So, in yesterday we have completed the basic fundamental concepts in Python. So, we covered the commenting, we covered indentation and multiple assignments. In case some identifier rules we have covered, variables we have covered, right? So those are the basic fundamentals in the last session we covered, and today we are going to see what are the different types of data types in Python. What are the different types of data types are available in Python? That thing we are going to discuss in today's session. So na editor కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So our concept is what? Data types in Python. So generally tell me what are the data types you people aware? మీకు తెలిసిన కొన్ని డేటా టైప్స్ ఏమైనా చెప్పండి వన్ బై వన్. Integer, Character, float, వెరీ గుడ్. character, string, double, డబుల్ వెరీ గుడ్. boolean, బూలియన్ వెరీ గుడ్. నైస్. రైట్. two types ఉంటాయి, primitive and non-primitive. ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ వెరీ గుడ్. Primitive లో string, integer, character, float, boolean ఉంటుంది. Non-primitive లో రిమైనింగ్ ఉంటాయి, లైక్ dictionaries, tuples. Done. So in Python we have a different data types, and in Python if you want to find the data type of any variable, we are going to use a type function. We are going to use type of. If I want to find the data type of any variable, then which function we need to use? Type of function. So I will show you how it will work అనేది. Now you can observe here. I'm taking variable a is equal to 10 and b is equal to 20.2 I'm taking, and c is equal to, I'm taking some string value hello, and d I'm taking, for example, true. D I'm taking true. So tell me here, what is the data type of variable a? Integers. Integer, Integer. Very good. Integer. What about b? float, float, Very good. Float. c? string, String. Very good. d? boolean. boolean. బట్ మనం ఇక్కడ పైథాన్ లో మనం వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్ ని మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? No. No need, because Python is dynamically typed programming language. So programmer explicit గా డేటా టైప్ ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ డేటా టైప్ ఏ ఈస్ హోల్డింగ్. ఏ డేటా టైప్ ఏ అనేది హోల్డ్ చేసింది. నార్మల్గా చూసేసి మనం చెప్పాం ఏ అనేది ఇంట్ అనే డేటా టైప్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది అని. బట్ ఐ వాంట్ టు నాకు అది చూడాలని ఉంది. సో దానికోసం ప్రింట్ ఏ అన్న. వాట్ విల్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 10, sir. 10, right? What is the value of a? 10. So 10 is output. Now I want to find type of a. Type of a. So means we are going to find the data type of variable a. So find chase em chestunam, we are printing the output. Run, and now you observe the output class. And what is the data type? Integer. Int కనిపిస్తుందా? Int means what? Integer. So అదే type of b పెట్టాను. Type of b పెట్టాను. So b అనే వేరియబుల్ ఏ డేటా టైప్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది? Float, right? Float. So run and you observe the output. What is the data type? Float. In the same way, C I'm using, and observe here, str means what? String. Yeah. So next D, what is our expected output? Type of D. D లో ఏం స్టోర్ చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఏ డేటా టైప్ కిందకి వస్తాయి? Boolean. Boolean. So now you know how to find the data type of variable. How to find the data type of variable? Tell me. By using Type of function. Okay. I hope you cleared about this topic, this method. Yes. Okay. So now we are going to see the types of data types in Python. So first one is none type. First one is what? None type. For this we use
none keyword. In other languages, people are using null. People are using what? Null keyword. But in Python, instead of null, we are using what? None. Okay, none. And next one, we have numeric type. Numeric type. For this, we have int, float, and కాంప్లెక్స్. సో మనకి పైథాన్లో అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లాగా లైక్ బిగ్ ఇంట్ అని, టైనీ ఇంట్ అని, ఇంట్, స్మాల్ ఇంట్, లేదంటే డబుల్ మనకి పైథాన్లో డబుల్ అనేది ఉండదు నాన్న. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిజిట్ ఏదైతే ఉంటుందో, డిజిట్ ఉన్న ప్రతిదానికి కూడా డేటా టైప్ ఏమొస్తుంది మనకి? ఫ్లోట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే 10 పాయింట్, 20 పాయింట్, 30 పాయింట్ పెట్టాము అంటే that will be considered as float only. There is no double data type in Python. And ఇంట్లో కూడా మనకి అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో చూస్తే ఇంటికి కూడా మనకి స్మాల్ ఇంట్ అని, బిగ్ ఇంట్ అని, ఇంట్ అని అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి మళ్ళీ. బట్ ఇన్ పైథాన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డేటా టైప్, దట్ ఈస్ int only. And here one more new topic. What is the new topic here? Complex data type. So this complex data type most probably we are not going to use in our upcoming classes also. So very rarely used data type, most probably for engineering applications and scientific applications purpose కోసం ఈ complex data type ని యూజ్ చేస్తారు. Okay, I will explain. We are going to see about the complex data type also. This is about numeric type. And next we have text type. For text type we use what? str. str means what? Strings. String. And next we have sequence type. So in this we have list, tuple, and next we have range. List, tuple, and range are comes under what? Sequence type. And next we have mapping type. So for this we use dict. Dict means dictionary. Dict means dictionary. So no need to worry about all these data types. One by one we are going to cover. So next one, set type. So in this we use set and frozen set. And next one, bool type. So in bool type we use keyword called bool, just bool. And next and the last one we have binary type. Binary type. So for this we use bytes and byte array. Okay, so these are the different data types we have in Python language: none, int, float, complex, string, list, tuple, range, dict, set, frozen set, bool, bytes, and byte array. So ఏది ఏ కేటగిరీకి వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. So no need to by heart all these things like set type and set, frozen set, mapping type and dictionary. You just normally remember what are the data types means. Remember none, int, float, complex, string, list, tuple. మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చూసే కొద్దీ మీకు ఇవి నోటెడ్ అయిపోతాయి. No need to worry about that. So first we'll see none type. First we'll see, yeah, tell me Nandini. క్యారెక్టర్ కి అయితే ఏమొస్తుంది? Directly string ఏ నాన్న ఇక్కడ. Directly we use string only. In Python directly we use what? String. ఈ string లోనే మొత్తం క్యార్ అన్ని వేర్ అన్ని దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? Okay, sir. Right. So first we'll see none. So none means what? Nothing, right? For example, I want to create a variable. But I don't want to store any value. In future maybe I'm going to use that variable, but at present I want to create the variable, but I don't want to use it. In that situation, you can go for this none type. So normal గా నేను ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసేసి అలా వదిలేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to create a variable, but I don't want to store any value. అలా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసేసి వదిలేస్తే we are getting what? Red mark. Red mark means what? Error.
Error, right? So when I run this code also, we are getting what? Name A is not defined. So I want to create a variable, but I don't want to store any value. So simply give what? None. None. So in future, I'm going to use a variable. ఓకే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఈ నన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నా ప్రింట్ ఏ అన్నా కూడా వీఆర్ గెటింగ్ నన్నే కదా అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? None. None only. If you try to find the type of variable a, then it will be none type. What is the type? None type. None type. Okay, so this is about a none data type. So when we can use none and where we can use none, tell me. Whenever we want to create a variable, but we don't want to store any value, then we can go for where? None type. Okay, so next we have int float, right? So int float already you know. So a is equal to, you can take ఎంత నెంబర్ కావాలంటే అంత నెంబర్ యూ కెన్ టేక్. బిగ్ ఇంటూ అలా ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్. సో ఇదంతా కూడా ఏ డేటా టైప్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది? ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? Integer. ఇంట్ ఓన్లీ. మనం ఎంత స్మాల్ నెంబర్ ఇచ్చినా, ఎంత బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ కన్సిడర్ వాట్? Integer. ఇంటిజర్. బట్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే ఎక్కువ పెద్ద నెంబర్ తీసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బిగ్ ఇంట్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఇంట్ ఓన్లీ. అలాగే ఫ్లోట్ కూడా. సో 10 పాయింట్ పెట్టాను. నౌ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ? ఫ్లోట్. Float. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటిజర్ అండ్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? కాంప్లెక్స్, రైట్? What is the next one? Complex. Complex is in the form of real and imaginary part. Complex is in the part of real and imaginary part. Okay, so for this we have a formula, Nana. So observe here, a plus b j is the formula. For complex data type, we have a formula that is a plus b j. If you mention j, then only it could be considered as complex data type. If you didn't mention j, then it could be considered as some other data type. I will show you that one also. For example, see here, I'm taking x variable. 10 plus 20 j I'm taking. 10 plus 20 j. So here same form, right? 10 plus లో ఏముంది ఇక్కడ? a plus లో ఏముంది? 10. b plus లో ఏముంది? 20. j plus లో j నే ఉంది. సో ఇదే ఫామ్ లో ఉందా? ఫామ్ ఏమైనా మారిందా? సేమ్ ఫామ్, రైట్? Same. So print what? x. So we are getting 10 plus 20 j. Here a is real part, b is imaginary part. A is what? Real part. B is what? Imaginary part. Now చెప్పండి 10 ఏంటిది? Integer. Integer. Real part. B is what? Sorry, 20 is what? Imaginary part. And if I try to print the data type of x, so we are getting complex type. What is the type? Complex. So ఎందుకు కాంప్లెక్స్ వచ్చింది? బికాస్ వి మెన్షన్ హియర్ j. j కి మనకు ఒక ఫామ్, ఫిక్స్డ్ ఫామ్ ఒకటి ఉంది, అదేంటి? a plus b j. ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ మెన్షన్ j హియర్, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 10 20 ఎడిషన్ జరిగి రిజల్ట్ x లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ యువర్ ప్రింటింగ్ x మీన్స్ వాట్? 30. అంతేనా? 10 plus 20 అయ్యి ఏమవుతుంది? 30. ఎడిషన్ జరుగుతుంది, 30 వెళ్ళి x లో స్టోర్ అవుతుంది. యువర్ ప్రింటింగ్ 30. అండ్ వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ x నౌ? Integer. Run this one. Total meaning change in na. So if you want to create a complex data type, definitely you should have to give what? J. So now J. run and you observe complex type.
Okay, Complex. so where we can use this complex data type means most probably in upcoming classes కానీ మీరు చేసే నార్మల్ ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఎక్కువగా కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ అయితే రాదు. సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్ లో మాత్రమే మనకి ఇది కాంప్లెక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో individually also if you want to create, you can create. For example, x I am taking 15, y is equal to 25 I am taking. So by using x and y, I want to create a complex data type. So నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే I'm removing this code. So z is equal to, and I'm taking one method that is complex. What is the method name? Complex x comma y, x comma y. So by using x and y, we are creating what form, what data type? Complex data type, and the result is going to store in which variable? Z variable. If you print z, what is our expected output? Tell me. 15 plus 25j. Antena? Our expected output is what? 15 plus 25j. Run the code. Observe the output. J ne వచ్చిందా ఇంకొక లెటర్ అయినా వచ్చిందా మనకి ఇక్కడ? Only J. It indicates complex data type. Okay, so 15 plus 25j. In this I want to find the real part separately and imaginary part separately. I want to find what? Real part separately, imaginary part separately. For example, x is equal to 100 plus 200j. Here real part is 100, imaginary part is what? 200. I want to print separately real part and imaginary part. For that we have a method. Inbuilt methods are there. For example, print x అన్నాను అనుకోండి, what will be the output? 100 plus 200j. 100 plus 200j. But our output is what? Real part, imaginary part separate గా కావాలి. So x dot real, x dot real. What is the real part? 100. Now you observe. What is the output? With the decimal point. Yes. Next, print x dot imaginary, imaj. We have to use the property attribute called imaj to find the imaginary part. Imaginary part what is? Imaginary part is what? 200. Okay, so in this way you can find real and imaginary part. If you want to add two complex data types also, that is possible. Y is equal to 200 plus 300j. Okay, I want to add x plus y. Okay, so now you observe z is equal to x plus y and print what? Z. So 100 and 200 add అయితే 300, 200 and 300 add అయితే 500. So run the code and you observe 300 plus 500j. Okay, now imaginary part is 500, real part is 300. Okay, done? Yes, sir. Right. So now we'll see some basic conversions. Like I want to convert from int to float. I want to convert from int to float. Okay, we have a predefined inbuilt functions to do these tasks. So for example, I'm taking a is equal to 10 and I want to convert this int data type to float data type. For example, if I print a and print type of a, what is the output? 10 and class is equal to, sorry, class is int antena. 10 output వస్తుంది Yes, sir. and class is what? Int. Int. So I want to convert this 10 into float value. Float అంటే ఏంటి? 10 తర్వాత మనకి ఏం రావాలి? పాయింట్ రావాలి అంతే. అవును, సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు 10 అనే వాల్యూ ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది? ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది. అవునా, నేను బి అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు టు ఫ్లోట్, రైట్? ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు టు ఫ్లోట్. సో ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఏ, ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఏ. రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? బి. రిజల్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? బి. అండ్ ప్రింట్ బి, టైప్ ఆఫ్ ప్రింట్
type of B. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఏలో ఏముంది 10 ఉంది. 10ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం? ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేసాం? Bలో B. స్టోర్ చేసాం. అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ B, అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ B. రన్ ద కోడ్. అబ్జర్వ్ హియర్ 10.10, and what is the type? Float. Float. Initially int data type, 10 is integer and data type is int. After converting 10.10 point తర్వాత, I mean 10 తర్వాత పాయింట్ వచ్చి 0 వచ్చింది. Now it is a float data type, right? So to convert from int to float, which method we are using? What method we are using? Tell me. Float off. Float off. See, in the same way, if you want to convert from float to int, which method we are going to use? Reverse. Float Int off. convert చేయాలి. అప్పుడు ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? int off. అంతేనా? అది కూడా చేద్దాం. సో we need to convert from where? Float to int. So take a variable 10.10. 10.10 is what? Float. Float. Print type of A. Just run this code and see the output. So 10.1 means ఆ పాయింట్ తర్వాత మనం ఎంత ఇచ్చినా కూడా అదే తీసుకుంటుంది అనుకోండి. ఒక డిజిట్ తీసుకుంటూ, రైట్? సో నౌ వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్? Float. Float. So now we need to convert from Float to so Int. how to convert? By using int off. int off. Int So off. ఎక్కడ ఉంది ఫ్లోట్ వాల్యూ? మొత్తం ఎక్కడ ఉంది మనకి? A. A. ఏలో ఉంది. సో పాయింట్ తర్వాత మనకి ఎంత అయితే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని మొత్తాన్ని కట్ చేసేసి ఓన్లీ అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్? Integer. 10 only. Point తర్వాత ఎంత వాల్యూ ఉన్నా కూడా it will ignore the value. Okay, so now run the code and we observe 10 పాయింట్ తర్వాత మనకి ఈ వాల్యూ ఉంది. ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేసేసి it is taking only 10 and there is no point here, and the type is what? Type is what? Integer. Integer. Okay, so I hope you cleared about this int to float, float to int data type conversions. And already we have seen one predefined function like complex. So by మనం కాంప్లెక్స్ యూస్ చేసుకుని కూడా క్రియేట్ చేసాం. 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం, అవునా? 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకొని కాంప్లెక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో. am I right? గుర్తుందా? x is equal to 10, y is equal to 20. I want to convert it into what? Complex of x comma y. Just now we have covered this one also, right? Next we'll go for next data type is what? String data type, right? Numeric we covered, and then we have text type means string. So string is a group of character or sequence of characters, we can say, right? String is a group of character or sequence of characters, and string can be created by using double quotation or single quotation or triple quotation also we can create. I will show you that one also. See a example. For example, I'm taking x and with a single quotation, hello world. So single quotation also acceptable, double quotation also acceptable, triple quotation also acceptable. Now you observe here, x is equal to hello world and print x and print type of x. Run the code. What is the type? str. అండ్ మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ ని మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తే వచ్చింది. సో కొటేషన్ మనం ఏ కొటేషన్ యూజ్ చేసాం? వీ హావ్ యూజ్డ్ విచ్ కొటేషన్? సింగిల్ కొటేషన్ మనం యూజ్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ డబుల్ కొటేషన్. రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్ సేమ్ అవుట్పుట్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్? ఎనీ చేంజ్? Same output. Same output. So you can use single or double, that's up to your convenient. Next we are going to see with triple single quotation. Right, now run again. Any difference? Any difference in the output? No, sir. No. If you want, you can use triple double quotation. Now run.
ఎనీ డిఫరెన్స్? No, sir. నో. అదే ఇప్పుడు నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇది చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి హలో వరల్డ్ అనేది ఏంటి? Comment. కామెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను ఒక స్పేస్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్. సో అబ్జర్వ్, ఇండెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పైథాన్. స్పేసెస్ అనేవి ఎలా పడితే మనం అలా యూజ్ చేసుకోకూడదు. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక్క స్పేస్ నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయినా అక్కడ మొత్తం మారిపోయింది, ఎర్రర్ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో అదే నేను స్పేస్ వెనక్కి అనేసాను అంటే దెన్ హలో వరల్డ్ అనేది ఏమైంది? ఇప్పుడు కామెంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? సో now x is equal to hello world. So I converted into string now. Now hello world is in a string format. Okay. So any doubts about the string? Any doubts No, about sir. the string? No, Clear? sir. Now see here. Observe here. I'm taking a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to a plus b, and print c. Print c. What is our expected output? 30, right? 30. అంతేనా? సో ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటి అంటే నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 ఇన్ కొటేషన్స్, 20 ఆల్సో ఇన్ కొటేషన్స్. యూ కెన్ టేక్ సింగిల్, డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియంట్. నాన్న మోస్ట్ ప్రాబులీ ఇండస్ట్రీలో సింగిల్ కొటేషన్, డబుల్ కొటేషన్ యూజ్ చేస్తారు, ట్రిపుల్ కొటేషన్స్ దాకా వెళ్ళరు. ఓకేనా? మోస్ట్ ప్రాబులీ సింగిల్ ఆర్ డబుల్, వాట్ ఎవర్ దట్ థింగ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏ? ఈజ్ ఇంటిజర్ నా String. స్ట్రింగ్? బికాస్ 10 ఈజ్ ఇన్ కొటేషన్స్. కొటేషన్ లో మనం ఏ వాల్యూని పెట్టినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10.10 అయినా కూడా డేటా టైప్ అయినా మారుతుందా? No, sir. నో. వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ? String. Strings. ఓకే. అదే నాకు ఇక్కడ కొటేషన్ లేదు, దెన్ వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ? Float. ఫ్లోట్, రైట్? సో నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ దిస్, వాట్ ఇస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ? Boolean. Boolean. నౌ String. స్ట్రింగ్. ఏ కంటెంట్ ని మనం కొటేషన్స్ లో పెట్టినా కూడా దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 and 20. సో బోత్ 10 and 20 ఆర్ ఇన్ వాట్? ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ 10 and 20. సో నార్మల్ గా మనం యాడ్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు కొటేషన్స్ పెట్టి యాడ్ చేసినప్పుడు సీ ద డిఫరెన్స్. 30 వచ్చిందా మనకి అవుట్పుట్ లో? నో, రైట్? 10, 20 కన్కాట్ అయ్యి వచ్చింది, కన్కాటినేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. అవునా? ఎడిషన్ జరగలేదు. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? Yes. కన్కాటినేషన్ జరిగింది. Concat. సో నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ టు వాట్ డేటా టైప్? Print. ఇంట్. అవునా? ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటిజర్. సో హౌ టు ఇంట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు విచ్ మెథడ్ Int of. ఇంట్ ఆఫ్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే int of a plus int of b. సో యాక్చువల్ గా a లో మనకి ఏముంది? 10 ఉంది, బట్ 10 ఈజ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? ఇంటికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సార్ నేను ఇంటి ఇక్కడ పెట్టండి సార్, నేను డైరెక్ట్ అక్కడ పెట్టేస్తా అన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇంట్ ఆఫ్ అని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 2 ways లో మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం, పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఇంటి పెట్టి రన్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకే. సో నౌ 10 అనేది మనకి కొటేషన్ లో ఉంది. కొటేషన్ లో ఉంది అంటే ఇది స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం మనం? ఇంటి కింద కన్వర్ట్ చేసి ఏలో స్టోర్ చేసాం, సేమ్ యాజ్ బి. అండ్ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో రన్ ద కోడ్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 30. ఎడిషన్ జరిగిందా? కన్కాటినేషన్ జరిగిందా? Addition. ఎడిషన్ జరిగింది, బికాస్ వి కన్వర్టెడ్ ఇట్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఇంటిని. Removing here. Now if I run this code, then we'll get concatenation, right? So I want to convert int of a, close here, and int of b, and run the code, right? Same output or different output? Like ఇక్కడ ఇంటి పెట్టినప్పుడు సేమ్ అవుట్పుట్ కదా. సో ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అనేది యువర్ విష్. ఓకే. బట్ అట్ ద ఎండ్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. So clear this point?
Yes, sir. Any Yes, doubt? sir. అదే నాకు ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఇంటి ప్లేస్ లో? Float off. ఫ్లోట్ యూజ్ Float చేస్తారు. ఓకే, సో నో డౌట్ రైట్, నో డౌట్ రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ లో ఏమవ్వాలి అంటే 30 వస్తుంది, బట్ ఇన్ ఇన్ ఐ వాంట్ మెసేజ్ లైక్ ఎడిషన్ రిజల్ట్ ఈజ్ 30 అని రావాలి. బట్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 30 అని వచ్చింది, బట్ వీ నీడ్ ఏ అవుట్పుట్ లైక్ ఎడిషన్ రిజల్ట్ ఈజ్ 30. హౌ టు డూ దట్ మీన్స్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ అవుట్పుట్. ఎక్కడ మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం? హియర్ కదా. సో అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసే దగ్గర నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇన్ కొటేషన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాడ్ రిజల్ట్ ఈజ్, but still it is showing what? Error only. If I run this code also, we are getting what? Output or error. And read Error. the syntax. I mean, read the error. Highlight చేసిన error చదవండి ఒకసారి. Invalid syntax. Syntax. And you forget a Comma. కామా. సో మనం ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ లైక్ ఇలా ఒక స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ తో అటాచ్ చేసి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే we should have to give comma. We should have to give what? Comma. Run the code. Now you observe. What is the output? Add result is 30. అంటే దీని మొత్తాన్ని కూడా కొటేషన్ లో ఎందుకు పెట్టాం? బికాస్ ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి. మనం ఇట్లా డైరెక్ట్ గా పెట్టేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ షో వాట్? Error. ఎర్రర్. బికాస్ ఇదంతా ఏంటి నా స్ట్రింగ్ కదా. స్ట్రింగ్ అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? కొటేషన్స్ లో ఉండాలి. అందుకని దీని మొత్తాన్ని కూడా ఎక్కడ పెట్టాలి మనం? కొటేషన్స్ లో పెట్టాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్. Addition result is 30. I hope you cleared about this one. Any doubts? No, sir. Yes. So now my requirement is I want to ask user to enter the value at runtime. Okay, for example, I want to ask user to enter his name. If user entered his name, then I want to display his name only. Okay, so for that we need to use one function. The function name is what? Function name. If you want to accept values at runtime, then we have to use input function. In this scenario, I want to accept username as an input and I want to display the content what user entered. Okay, now I'm taking a variable name and I'm asking user to enter what? Name. So now if I now print name, I'm not giving any content here. Observe here carefully. If I run this code, I'm entering, for example, ABC. When I press, what is the output? ABC1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు యూజర్ ని ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయి అని అడగడానికి ఏమైనా మెసేజ్ ఉందా? యూజర్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ రైట్, వాట్ షుడ్ ఐ ఎంటర్ అనేది. సో అలా యూజర్ కి మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఇన్పుట్ లోపలే వి నీడ్ టు రైట్ ద కంటెంట్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఐఎమ్ గివింగ్. నౌ యూ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. జస్ట్ రన్ ద కోడ్. Now you observe. Now here, observe here what happened. Enter your name anundi. So now enter name. For example, I'm entering Ravi. When I press enter button, na, what is the output? Name. Ravi. Ravi. But I want user name is Ravi. I want output like user name anedi kuda add avvali. Tell me how to add that one. Here, quotation open close and comma. In between quotations, you need to use what? Username. Right. User name. Run the code. Now it is asking enter name. I'm entering Prashant. When I press enter button, what is the output? Username is Prashant. Okay. If you want to accept multiple values, yes, no problem. You can accept. In this situation, I want to accept age. Enter your age. So age in display cheyadaniki again copy this one and paste user age, and here we need to change the variable. What is the variable name? Age. Age. And run the code, and you observe it is asking first name. Name I'm entering Ashok. When I press enter, again it is asking what? Age.
So I'm entering 24. When I press enter now, what happened? Username is Ashok and user age is what? 24. మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేసాం. So in this way you can accept the input. You can accept the user inputs. What is the function we need to use? Input function. Okay. Now you can see we'll do one more example. I want to ask user to enter two numbers. So user enter చేసిన two numbers ని నేను యాడ్ చేసి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. This is my requirement. నేను num1 అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా. So input and I want to ask user to enter int value. I'm asking specially int value. Okay. Next I'm taking num2 is equal to, tell me, input of enter int value, another int value. Okay, so next I want to add these two numbers. So tell me directly, or else I'm taking res variable num1 plus num2 and the result is in res. Print res. Add result is comma res. And then this code all you know, right? So run the code and it is asking what? Enter int value. Okay, fine, I'm entering 10. Next it is asking, so కలిసి వచ్చేస్తుంది because we didn't given here the space. So again నేను రన్ చేస్తా, కొంచెం చూడడానికి బాగాలేదు కదా. సో ఇక్కడ వాల్యూ పక్కన స్పేస్ ఇచ్చి కోలన్ పెట్టి మళ్ళీ స్పేస్ ఇస్తే కొంచెం నీట్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. స్పేస్ కోలన్ స్పేస్ ఇక్కడ కూడా రైట్. నౌ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు కొంచెం కలిసి కాకుండా నీట్ గా వస్తాం. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎంటర్ వాల్యూ. ఓకే, 10 ఐఎమ్ ఎంటరింగ్, 20 ఐఎమ్ ఎంటరింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? 1020. 1020. What happened here? Concatenation or addition? Concatenation. So with this what we can conclude? So input అనే మెథడ్ ఏ వాల్యూనైతే గెట్ చేస్తుందో బై డిఫాల్ట్ ఆ వాల్యూ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. అంతేనా? ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ లో మనం ఏ వాల్యూని ఎంటర్ చేసినా, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా, ఇంకే వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా కూడా ఇన్పుట్ అనే మెథడ్ by default it will consider as what? String data type. So we need to convert string to our required data type. Our required data type is what? Int. So you can do int conversion here or else here. Wherever you want you can use. I'm using here int of, open the bracket and close the bracket. Same here also, int of, open bracket and close here. Now run the code and you observe, now I'm entering 25, 15. What is the output? What? Right? Addition or concatenation? What happened here? Addition. Addition only, right? So it is working fine, kada? So if you could observe again, I'm running this one. ఎంటర్ ఇంట్ వాల్యూ అని మెన్షన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 10.10. ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 10.10. 10.10 is an int value? No, float value. But here, which data type you mentioned? Which conversion? Which function you used? Integer function. When I press enter, what happened? What happened? Invalid literal value error we are getting, right? So means if you enter float value it is not accepting, right? So నేనేం చేస్తున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ, ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ. I didn't mention int, okay, but here I'm changing it to float. రెండు కూడా ఇంటూ నుంచి ఫ్లోట్ కిందకి చేంజ్ చేసేసా. రన్ దిస్ వన్. సో నౌ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 10.10, 20.20. Yes, we are getting 30 some value వచ్చింది because here we have given float. ఇక్కడ float ఎంటర్ చేసాం, సో నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు int ఎంటర్ చేసి చూడండి. 10 is integer or float value? Int value. బట్ ఇక్కడ which ఏ మెథడ్ ఉంది? Float ఉంది. So if I press enter, what happened?
we are getting error next step. Next step. With this, what you can conclude? మనకి ఏం అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి, ఇంట్ అనే ఫంక్షన్ ఇంట్ వాల్యూని అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ ఫ్లోట్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయదు. అదే ఫ్లోట్ మెథడ్ ఫ్లోట్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అండ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, అండ్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు డెసిమల్ తో వచ్చిందా వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చిందా, బికాస్ ఇట్స్ అ ఫ్లోట్ వన్ వర్షన్. ఓకే, remember this point, very important in interview point of view. Float method can accept int values. Float method can accept int values as well as, meaning float values as well as int values, but int function only accepts int values, right? It will not allow what? Float values. Done? Any doubts? సార్ అక్కడ 3 ఫంక్షన్స్ కి ఒక వాల్యూ తీసుకోవచ్చు కదా సార్, ఎవాల్యుయేట్ అని, ఎవాల్యుయేట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని. అప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ ని అదే మనం ఇంకా స్టెప్ బై, we are going in a step by step process, right? Everything we have to cover. ఓకే సార్. ఇది వరకు క్లియర్? ఇది వరకు క్లియర్? Yes, sir. Yeah. So next one we covered string also, accepting data also covered, and list tuple, range, dictionary, set to, frozen set to. ఇవి నేను టుమారో సెషన్ లో కవర్ చేస్తా, బట్ ఫర్ బైట్స్ బైట్ అరే ఆల్సో వి కవర్. అండ్ టుడే విల్ సి దిస్ బూల్ టైప్. సో బూల్ మీన్స్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ రిప్రజెంట్స్ 1, ఫాల్స్ రిప్రజెంట్స్ 0 కదా. సో నౌ taking x is equal to 10 is greater than 20. Now tell me what is going to store in x? 10, 20 స్టోర్ అవుతుందా వెళ్ళి? వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్? ఎక్స్ లో ఏముంటుంది? వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? ఫాల్స్, రైట్. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఏదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఎక్స్ లో ట్రూ స్టోర్ అవుతుంది, ఏదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ ఎక్స్ లో ఫాల్స్ స్టోర్ అవుతుంది. అంతేగాని 10 greater than 20 వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా 10 greater than 20 వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతుందా ఎక్స్ లో? నో, రైట్? నౌ యు అబ్జర్వ్, what is the output? False. So if I try to find type of x, then we will get what? What is type? Boolean type. Boolean type. Okay. So any doubts about this one? నో సార్. Clear now? Yes, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? 0 or 1? 0, రైట్. సో నేను చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ చేసేటప్పుడు, ప్రింట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఫాల్స్. ఎక్స్ లో ఏం స్టోర్ అయ్యింది చెప్పండి? ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? 0. సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫాల్స్ ఇంటూ ఇంట్. ఇంట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ లో ఏం రావాలి? 0. వీఆర్ గెటింగ్ 0. అదే నేను ఇక్కడ ఫ్లోట్ పెడితే 0.0, 0.0. అంతేనా? అది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 10 is less than 20 మీన్స్ ట్రూ, అండ్ ఇక్కడ 1.0. ఓకే, సో ఇది కూడా క్లియర్ అందరికి? ఎనీ డౌట్స్? అండ్ నెక్స్ట్ we have what? We covered none, integer, float, and next complex also we covered. Where we can use complex data types? Engineering applications and scientific applications, right? And next we have what? A list data type. We'll see list also today. We have time, right? Inka time undiga. So list. So what happened? No. So if you observe here, కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ లిస్ట్, టపుల్, ఈ సెట్, ఈ ఫ్రోజన్ సెట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే whenever you want to store more than one value under a single variable, under a single name, then you can go for this list, tuple, set, frozen set. These type of data types you can use according to the project, according to the task. You can choose
which data type you have to use, list or tuple or set or thousand set, which data type you have to use అనేది you can check. And dictionary is a key and value pair, that is different concept only. So first observe list అనగానే లిస్ట్ కానీ టబుల్ కానీ అనగానే మైండ్లోకి ఏం రావాలి అంటే, whenever you want to store more than one value at a time, then go for this sequence data type, or we can also call collection data types. Collection data type, or we can also call advanced data types. ఏదన్నా కూడా సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అన్నా, కలెక్షన్ డేటా టైప్ అన్నా, అడ్వాన్స్డ్ డేటా టైప్ అన్నా కూడా these one only. Okay, so first we will see list, and a list we can create by using square bracket. By using, how to create list? How to create list? By using square brackets. So I'm taking L is my list variable. I'm taking L is list variable. So I want, for example, 10 అనే స్టోర్ చేసాను, it's a single value. Now normal variable, right? అదే నేను more than one value స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే, then go for list tuple set. First we are going for list. So how to create list? By using square bracket. 10, 20, 30, 80, 40, 60 something. ఒక ర్యాండమ్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. సో మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ, రైట్? హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్? 7 values. Okay, more than one value. So more than one value, if you want to store more than one value under a single name, so ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ? ఒక వేరియబుల్, మోర్ దెన్ ఒక వేరియబుల్? One variable. Only one variable, right? So in this situation you can use this list. So how to create list? Square braces. By using square brackets. And one more important point is, list is a ordered collection of elements. List is what? Ordered collection of elements. What do you mean by ordered collection of elements? If I print L, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ లో ఎలిమెంట్స్ ని పాస్ చేసామో అవుట్పుట్ లో కూడా అదే ఆర్డర్ లో రావాలి. నౌ యు అబ్జర్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ హియర్, సేమ్ ఆర్డర్, డిఫరెంట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ 10 ఉంది, సెకండ్ 20, 30, 40, 80. 10, 20, 30, 10, 30, 80. 40 తర్వాత ఉంది, 40 తర్వాత ఉంది, 60. సేమ్ ఆర్డర్ లో వచ్చిందా, డిఫరెంట్ ఆర్డర్ లో వచ్చిందా? Same order. సేమ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది కాబట్టి లిస్ట్ ఈజ్ వాట్? ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. మనకి సెట్ అని ఉంది కదా, సెట్ ఈజ్ అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. అండ్ సెట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ విత్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఆర్డర్డ్ అంటే ఏంటి, అన్ఆర్డర్డ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ సెట్ గురించి చెప్తున్నాను. సో నౌ యు అబ్జర్వ్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ హియర్. వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్? Curly brackets. Now L is not a list data type. It is set one. Set is unordered collection. Set is what? Unordered collection. అంటే మనం ఏదైతే ఆర్డర్ లో ఇస్తామో ఆ ఆర్డర్ లో అవుట్పుట్ రాదు. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ 10, 20, 30 ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 80, 50, 20, 40. సమ్ షఫుల్ అయిపోయింది అవుట్పుట్. అవునా? ఒక ఆర్డర్ అంటూ లేదు. మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ లో అయితే లేదు, దాని ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్ తీసుకుంది. ఓకే, సో అలా ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఎలిమెంట్, అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఎలిమెంట్ అని మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో లిస్ట్ అనేది ఏంటో చెప్పండి? ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద డేటా టైప్ ఆల్సో, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్? L. Run the code and you observe what is the type? List type, right? List. Done. So next we have list can allow duplicate elements. List can allow what? List can allow what? Duplicate elements. Duplicate elements అంటే, for example, again I am taking 10, again I am taking 10. So 10 ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, 2, 3. సో ఒక ఎలిమెంట్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో మనం ఏమంటున్నాం? లిస్ట్ విల్ అలౌ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ రావాలి. అబ్జర్వ్, 10 అనేది 3 టైమ్స్ ఉందా ఇక్కడ? రైట్? సో ఉంది మీన్స్ లిస్ట్ విల్ అలౌ వాట్? Duplicate values. Next, list will allow different data type elements. If you observe, every element is in one data type. What is the data type? 10 is an integer, 20 integer, 30 also integer, right? Now I want to create a list with different elements, different data types. 10 is an integer,
10.20 is what? Float. Float. Next, hello. Hello is what? String. String. Next I'm taking true. True is what? Boolean. 10 plus 20j. 10 plus 20j is what? Complex. Complex data type. So మనం ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు we have taken different data type elements. So list allows different data type elements, no problem. Run the code. See the output. We are getting output or error? Output. Getting So out. with this, what you can say? List will allow or will not allow? Allows. Allows. Okay. Next, if you want to access a list elements individually, if you want to access list elements individually, for example, I want, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏవైతే లిస్ట్ లో ఉన్నాయో అన్ని అవుట్పుట్ వచ్చేసినాయి, బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ దిస్ హలో ఇన్ అవుట్పుట్. సో లిస్ట్ సపోర్ట్స్ ఇండెక్సింగ్. You people know about index. Yes, sir. Index value starts from 0. 0. So what is the index value of 10? 0. 0. Index value of 10.20? 1, Hello? 2. 2? 3. So this complex data type? 4. 4. Now what we need output? Hello. So L of give square brackets and give the index value. What is the index value? Hello index value is what? 2. 0, 1, 2, right? Right. So now when I run this code and you observe, what is the output? Hello. Hello. Individually, if you want to get elements, you can access by referring index value. And the list supports positive indexing as well as negative indexing also. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన పాజిటివ్ నెంబర్ నెగిటివ్ నెంబర్? Positive. Positive. Positive number. Positive is starting from left to right. Positive is starting from where? Left to Right. right. So left నుంచి రైట్ కి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది, బట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ Right. Right to Left. left. రైట్ నుంచి Left. లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది. అండ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 0, బట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఇస్ విత్ -1. నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వేర్? -1. -1. So tell me what is the negative indexing point of view? What is the index value of this complex data type? -1. Minus -1. -2. This one? -3. Minus 3, right? ఇప్పుడు నాకు ట్రూ, ఇప్పుడు -2 పెట్టామంటే అవుట్పుట్ లో హలో వస్తుందా లేదంటే ట్రూ వస్తుందా? ట్రూ, బికాస్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ లో చూసుకుంటే -1, -2. రన్ ద కోడ్ అండ్ యూ అబ్జర్వ్. What is the output? True only, right? True. Okay. So list supports indexing. Indexing లో మనకి 2 types ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. It supports both అన్నమాట. ఓకేనా? Any doubts about this point? Yes. Yeah. And next, index list is mutable. Very important point. List is what? Mutable. మనకి మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్ అని ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే చాంజబుల్. Changeable. Immutable అంటే we cannot changeable. For example, ఇక్కడ 10.10 ఉంది, నేను లిస్ట్ క్రియేట్ చేసేసా. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ లిస్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్, yes, list will allow modifications. లిస్ట్ మోడిఫికేషన్స్ ని అలౌ చేస్తుంది, చేంజెస్ ని అలౌ చేస్తుంది, కాబట్టి లిస్ట్ ని ఏమంటారు? Mutable means changeable, or else modifications are possible. For example, if I print L, మనకి ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, అవునా? ఓకే, 10.2 హలో. బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హలో ఐ వాంట్ హాయ్. In place of hello, I want what? Hi. So I want to change the list. After creating list, I want to change. Sir, simple ఇక్కడ హాయ్ పెట్టేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చేస్తారు, అట్లా కాదు నాన్న. ఓకే, అక్కడ హాయ్ పెట్టాం కదా, అక్కడ హలో అలాగే ఉండాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హలోనే ఉంది. ఐ వాంట్ టు చేంజ్. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ హలో? టెల్ మీ. 2, sir. L of 2. In place of L of 2, what you want? Hi. Hi. Mention hi here.
సో నేను చేంజ్ చేసేసా. చేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ చేయండి చేయాలని. నౌ యూ రన్. అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హలో, వాట్ ఈస్ దేర్? హాయ్. అంటే మనం చేంజ్ చేసింది అలౌ చేసిందా లేదా మనకి లిస్ట్? అలౌ చేసింది. అలౌ చేసింది అంటే ఇట్ ఈస్ Mutable. మ్యూటబుల్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ద లిస్ట్ కాన్సెప్ట్? సార్ సిమిలర్ గా అరే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సార్ ఇది? యా, ఎరే మనకి లాస్ట్ లో వస్తుంది అన్న. ఎరే ఈజ్ సిమిలర్ లైక్ లిస్ట్ ఈజ్ సిమిలర్ లైక్ ఎరే, బట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎరే విల్ అలో ఓన్లీ సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్. ఎరే విల్ అలో ఓన్లీ Yes, సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్. బట్ ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి? All ఆల్ డేటా టైప్స్ ఇట్ విల్ అలో, బట్ ఎరే విల్ అలో ఓన్లీ Similar data type. సిమిలర్ డేటా టైప్. సో ఎరే కాన్సెప్ట్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే మనకి మాడ్యూల్స్ కాన్సెప్ట్ అవ్వాలి. We cannot create array directly. We need to import the module. So array is, this is not the right place to discuss about array. Okay. ఓకే సార్. So clear about list. Any doubts? List కి సంబంధించి మీకు doubts ఉంటే you can ask me now. క్లియర్ సార్. Clear how to create list, and Yes. it will allow the duplicate elements. So it will allow different data type elements. So it is an ordered collection or unordered collection? Order. Order color. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్ అండ్ లిస్ట్ సపోర్ట్స్ ఇండెక్సింగ్. ఇవి అన్ని కూడా మీకు నోట్స్ లో ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మీకు నోట్స్ లో ఉంటాయి. డన్. ఓకే Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. Yes. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? టపుల్. Tuple. టబుల్. సేమ్ సిమిలర్ లైక్ లిస్ట్ ఓన్లీ, బట్ లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్, టబుల్ ఈజ్ Unmutable. immutable. Okay, so now we can create a tuple by using C brackets like parentheses. How to create tuple? Parentheses. But parentheses are optional. Okay, tuple we can create by using parentheses, but parentheses are what? Optional. If you give parentheses, if you don't give parentheses, no problem. But recommended one is give parentheses only. I will show you both the ways. I am taking t is my variable and I am creating tuple with the parentheses. Now I am giving 20, 40, 10, 30, some random numbers I have taken. Okay, so now print what? T, and print type of t. Print type of t. Run the code. Now you observe here, same order or order ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా? Same order. Same order. Now tell me, tuple is unordered collection of element or ordered collection of element? Order. Ordered collection of element. That one is clear. And what is the type? Tuple type. Tuple అనేది ఎందుకు వచ్చింది? Because అదే నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేస్తే then it is List. 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 Observe here. What is the type? List. List. Okay, so now I'm not giving any square bracket గానీ లేదంటే సి బ్రాకెట్ కానీ, రెండు నేను ఇవ్వలేదు. నౌ రన్ ద కోడ్. వాట్ టైప్? Tuple. టపుల్ టైప్. అండ్ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇక్కడ parentheses వచ్చింది, అబ్జర్వ్ చేస్తారా? Yes, sir. That's why I told you tuple we can create by using C brackets, but C brackets like these parentheses are what? Optional. 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 And remember one more important point. Whenever you want to create a tuple with a single element, then you have to use comma after the element. For example, see here, I want to create a list with a single element. Okay, list create చేయాలంటే కంపల్సరీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండాలి. వితౌట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నో లిస్ట్. అవునా? సో నా రన్ చేసినప్పుడు 20 is the output and data type is what? List. List only. అవునా? List. Okay, so now whenever you want to create a tuple with a single element, you have to use comma. If you don't use comma na, then it will give as a, for example 20 తీసుకున్నా brackets పెట్టాను నేను ఇక్కడ. అవునా? I mentioned brackets here. When I run this code, observe here what happened? Integer. Int, but I want tuple data type. I want to create a tuple with a single element. But if you observe here what happened, 20 అనేది ఇంటి కింద తీసేసుకుంది. Now if you give comma after the element, now run the code. Now you observe what type? Tuple. Tuple. You remove this parenthesis also, no problem. 20 తర్వాత కామా ఇవ్వండి.
Same output or different output? Same. Same. సో Same. సింగిల్ ఎలిమెంట్ నువ్వు లిస్ట్ లో క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఎట్లాగో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ లిస్ట్ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ టపుల్ ఏమవుతుంది అంటే పెరాన్సిస్ ఆర్ ఆప్షనల్ కదా. సో మనం ఆప్షనల్ ఇచ్చేసి సింగిల్ ఎలిమెంట్ కింద క్రియేట్ చేస్తే ఇది ఇప్పుడు ఏ డేటా టైప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది? టీ అనేది Integer. ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ మనకేం కావాలి? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ టపుల్ విత్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ టపుల్ విత్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, ఆఫ్టర్ ద ఎలిమెంట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్? Comma. Comma. Remember, very important in interview point of view. Okay. Now only the type of T is what? Tuple. Tuple type. Okay. And like similar like list, tuple also allows duplicate elements. How many tens are there? 3 times. Any error? No. No, sir. Right? And different data type elements kuda it will allow 10, 10.20. So now this 10 is in string format. Okay. Now some true, some different data types unnai. Run the code and you observe it is allowing or not. Okay. And the tuple supports index, same like list only. Same like list only. So if I want to print this string 10 print aval nagu 0, 1, 2. Run the code and you observe what is the output? 10 only, right? Same like positive indexing and negative indexing also you can give. -2 and what is the output? 10, sir. Okay, -3 pedam appudu 10.20. 10.20. Okay na? Yes, sir. So what is the major difference between list and tuple? These are immutables. And Tuples. list tuple is immutable. ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు కదా మీకు. షో హియర్. ప్రింట్ టీ అన్నాం అవునా? ప్రింట్ టీ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ట్రూ ఐ వాంట్ ఫాల్స్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ట్రూ ఐ వాంట్ వాట్? ఫాల్స్. టీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూ? 3. In place of 3 you want false. Okay. Now print what? T. So list అనేది modifications ని allow చేస్తుంది because list is mutable. Tuple is immutable. Tuple will not allow modifications. After creating the tuple, if you want to do modifications, then it will not be allowed. Now if I run the code, what happened? What happened? Object does not support. Tuple object does not support item assignment. ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం లిస్ట్ లో చేస్తే ఏమైంది? You're getting output. But in tuple, not possible because tuple is what? Immutable. Immutable. Okay. So this concept is clear. Yes, sir. Major Yes. మనం 2 differences మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. అది mutable, Square braces. అండ్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసేవచ్చు. బట్ ఇక్కడ సింగిల్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా Comma. comma use చేయాలి. Okay. I hope you are clear about this list and tuple concepts. In upcoming classes we are going to see list functions, tuple functions చాలా ఉంటాయి ఇంకా. After completing this basic information about list, tuple, set, dictionary, frozen set, we go for functions concepts also. List functions, tuple functions అన్ని చూద్దాము. అది కవర్ అయింది అంటే కోర్ పైథాన్ లో 60-70% కవర్ అయిపోయినట్టే మనకి. ఓకే. నేను నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కొంతమందికి నోట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఒకసారి నోట్స్ చూడండి వెళ్ళి. నేను లేని వాళ్ళకి నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. Right. So tomorrow same time, and tomorrow we are going to start with this what we range, set, dictionary, frozen set, bytes to byte array. Tomorrow we'll cover all these things. Okay. After Okay, that we'll start list manipulating functions, tuple functions, string functions, everything will cover after that. Tomorrow we are going to close this collection, I mean data types. Okay. Okay, Thank sir. you very much. And Okay. you can leave today, and tomorrow we'll meet at the same time. If anyone is having doubt here, please stay here, and remaining people can leave.